ஓகே. வேற என்ன? காபி. ஓகே மக்களே. மக்களே. ஓகே. ஸ்கொயர். இல்லைங்க கேட்டு விடுவோம். ஸ்டார்ட் அ கொஸ்டின். எடுத்து போட்டான்டா. விளங்குன மாதிரி தான்டா. வாங்க எம்கே ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? வாங்க பிளாக் கோப்ரா, வாங்க வாங்க. என்ன ப்ரோ ரெண்டு பக்கம் வந்துட்டு போகிறேன்? ஆமாம் ப்ரோ, ஆமாம் ப்ரோ. அன்றைக்கி விவாவை இன்ஸ்டாகிராமில் காண்டாக்ட் பண்ணி எப்படி பண்ணணும்னு கேட்டு அதுக்கப்புறம் யூடியூப் பார்த்து கடைசியில் எப்படியோ பண்ணிட்டேன். என்னது? பேசுறது கேட்குதா? சவுண்டு மற்றபடி சவுண்டெல்லாம் ஓகேவா? ஒரே நிமிஷம் வந்துடுறேன். அப்புறம் என்ன டூரெல்லாம் போயிட்டு வந்தீங்க? எப்படி போயிட்டுருக்கு டூரா? ட்ரிப்பு ஐயோ, இல்லை வேலை போடு கீழே போயிருக்கும். ப்ரோ வரீங்களா ஃப்ரெண்ட்லி மேட்ச்சு? லீடில் இருக்கீங்க நீங்கள். எத்தனை 8 மேட்ச்சுக்கு 4 மேட்சா? ரெண்டு ஸ்ட்ரீமும் ஓகே தானா? ஈட்டிங்கா? ஓகே ஓகே. வேறு யாரும் வரீங்களா பார்த்துக்க இருக்கவங்க? ஐயோ இருங்க ப்ரோ, வந்துடுறேன். பால் வச்சு மறந்துட்டேன். ஐயோ வந்துட்டேன்டா.
ஓகே, நான் என்ன பண்ணுறேன், விவா என்ன பண்ணுறான்னு போய் பார்த்துட்டு அவர் கூட மேட்ச் கேட்போம். என்ன ஏஎன்சி தான் ஆஃபான்ஸ். ஓகே ஓகே. யார் விட்டு சொல்கிறாப்புல? எங்கே என்னோட தமிழ் நல்லா இருக்கா ப்ரோ? அதெல்லாம் இல்லை, சும்மா கதை விடாதடாடி. அவ்வளோ நல்லாவா இருக்குது தமிழில்? என்ன தமிழில் செடிக்கு? ப்ரோ சும்மா கதை விடாத ப்ரோ. அவர் ஸ்ட்ரீமை நான் பார்த்துக்கிருக்கேன், என் ஸ்ட்ரீம் அவர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு. சரி, நம்மளும் அவரை மாதிரி ஒரு மேட்சுக்குள்ளே போவோம். எல்லாம் உங்கள் கைடன்ஸ் தான் ப்ரோ. நானும் இந்த ஒரு மேட்ச் போயிட்டு தோத்துட்டு வந்துடுறேன், கவலைப்படாதீங்க. எல்லாம் செத்து போய் கிடக்கானுவோ. பெர்கேம்ப்பு ஒரு லெவலுக்கு நல்ல டீம் தான். நெவஸ் இருக்கான், இந்த நெவஸ் நல்ல நெவஸ். தூக்கி போட்டு சாவடிப்பானோ? இவனுக்கு பதிலாக நான் ஐயோ உள்ளே வந்துட்டேனே ப்ரோ. இப்போ தான் கமெண்ட் பார்த்தேன். என்னை மன்னித்து கொள்ளவும். இந்த ஒரு மேட்ச் தோத்துட்டு வந்துடுறேன். இல்லை 4 ஃபீட்டு கொடுத்தா பாயிண்ட் போகுமா? ஸ்லோ கமெண்ட்டும் ஆன் பண்ணலை, அப்புறம் எங்கே கடந்து போச்சு? ஐயோ, அப்போ எப்படி தோத்தாலும் போதான் போகுது. இருந்தாலும் ஒரு ஆசை, என்ன பண்ணுறது? ஓகே, வந்துடுறேன் கவலைப்படாதீங்க. With so many teams now playing just one up front, Jim, it's easy to forget that strike partnerships used to be the norm. Absolutely, Peter. Partnerships have proven themselves to be very productive over the years. They carry more might. And we've had some legendary... எடுத்து போட்டாயா? And that's what you call inspired goalkeeping. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. And we have our very first corner. Roberto Carlos clears it away. Just eases him off the ball. And now a sudden chance to counter. Not the most accurate pass. அவர் அந்த கமெண்ட் எல்லாம் பயங்கரமாக வச்சிருக்காரு ப்ரோ. அந்த
Jim, who do you reckon is pivotal? Well, it's hard to நீ ignore தான் பண்ணுவேன்னு Bellingham, எனக்கு Peter, தெரியும்டா. because he's been compared to so many past England greats. His versatility, the unpredictability, those late runs from deep that make him a great threat. Will he reach those heights? He certainly has all the potential. Yes, getting the best out of him will count for so much. Threads one in. பெலிட்டி வந்து எடுத்து போட்டான்டா. Berbatov clearly. ஆமாம், ஏதோ ஸ்ட்ரீம் எலமெண்ட்டில் பண்ணணுமாமே அது நான் பார்த்தேன் அன்னைக்கு. நடுவில் காய்ச்ச வந்து உடம்பு வச்சு செய்ன்னு செஞ்சிருச்சு. அதனால தான் ஐயோ போயிடுச்சு. And that is doing no harm at all. It wasn't the best strike, to be honest, Peter. The pass might have been a better option there. லிங்க் ஹராம்னா அவருக்கு தெரியுமான்னு தெரியலையே. Looking for the run. Well played. That has snuffed out the இதுக்கு நெட்டே இல்லை, வெளில வந்துருக்கலாம். Guti. And Berbatov! மூடிட்டு உள்ளே வந்துருக்கலாம். And the keeper's relieved to see that disappear wide. Oh, he overcooked that one, aiming for perfection, and he got it slightly wrong. Pops him off it and wins back the ball. Vankkam aims beyond the defence. Berbatov! And the ball's come loose here. அது எப்பட்றா ரெண்டு எனக்கு மட்டும் இப்படி ஆகுது. It's their second corner of the game. ஸ்னைடரா? எஸ்பானியோல். And he's managed to get rid. Out of play for a throw. Half an hour played now. Another throw in. வீணா போச்சு. It's a poor throw that. Picked விளங்காம with போச்சு போ. relative ease. Costa Curta. And here's Berbatov. And Berbatov! ஏன்டா. It's a vicious effort. Baresi gathers from the goal kick. Can he get it through? Nice interception. His positioning was spot on. And it's Berbatov. Now it's Guti. Now it's Vankkam. Oh, nice touch. ஐயோ சிக்கல. ஸ்னைடர் எடுத்து போடுறான். Adams. அடச்சை. Bellingham. Now it's Haaland. Schneider. Costa Curta. 2 added minutes has been It's a indicated. lovely, neat pass. That has been cut short. Knocks it into space. லம்பர்க் எடுக்கணும்னு நினைச்சேன். லம்பர்க் And that RMF brings the first லம்பர்க். half to a close. கிரேட்டிஸ் ஃப்ரம் உஸ்பெகிஸ்தான். உஸ்பெகிஸ்தான்ல இருந்தெல்லாம் பார்க்குறாங்க அவருக்கு. Reflections on the first half. Manchester United really seem இப்போ to பார்த்துருவோமா? lose their way a bit. It has to be said, Peter, having started the game quite strongly. I think the boss is going to have to find a way to reignite the fire now. So we reach the halfway point, and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. Back underway then. Manchester United are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. Schneider. Totti. இப்படியே அவன் தான் ப்ரோ ஜெயிக்க போகிறான். Great defending, strong and determined. Manchester United needed that. They really did. Shevchenko! ஏய் எப்படி அதெல்லாம் வெளில போகுது? Oh, he's managed to get it all wrong. Oh, it's very good reading that. You're always going to have chances with ஐயோ. that kind of movement. எப்பா நீ அவனை ஜெயிக்க வைக்கணுங்கிறதுலாம் ஓகே தான். அதுக்கு நீ இப்படியா போக்கம். Well, he's going to be disappointed with that.
I wouldn't fancy playing up front algorithm in these மேல் circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. சூப்பரா ஸ்க்ரூ பண்ணி விட்டான் உள்ள A போல. little bit short there. Manchester United clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly Goal. regroup. And the shots. He's done very சொன்னேனா well to get to அவன் தான் that. ஜெயிக்க போறான். Just அப்படிதான் is நடக்க போகுது. offering a right smile there. ஏன்னா நமக்கு பீட. Size really matters, and it's time to make it matter now. That has ended up in no man's land. It is still anyone's game, 0-0. And now they can spring out of defence. நல்ல தலைவன் கடைசி நேரத்துல செத்து போயிட்டானே. Shevchenko. டேய் என்னடா நீங்க இப்படி பண்றீங்கடா. And there's his chance to lead the counter. That is a great pick out. Juve, just the keeper in his way. சொன்னேனா It is the pick-me-up they all long for. The movement so precise, the finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter attack like that, it's இந்த like பையன் walking கோல் into a அடிக்க. sucker punch and they're dazed. ஐயோ. So we have the first goal. Look, he's the one everyone expects to put the ball. Goes for goal. டேய் என்னடா இது 2-2ல வேற எதுமாடா. By the most elastic of saves. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. யார் செத்துட்டா? டோனி ஆடம் செத்துட்டாப்ல. டோனி ஆடம்ஸ் பதிலாக ரைட் கார்டை வச்சுக்குவோம். ஷென்செங்கோக்கு பதிலாக டோரஸ் வைப்போம். செல்சிக்கு பதிலாக செல்சியாகவே வைப்போம். டோன்ட் ஸ்பேம் அம்சா ZUB 60. அது வந்து அவர் இதில் வர கமெண்ட்டு, அதை கண்டுக்க வேணாம். மற்றபடி என்ன, ஐயோ நம்ம இத்தனை கோல் அடிச்சு வீணா போச்சு. ஒரு கோல் அடிச்சுட்டு போயிட்டானே. Corner number 3 coming up. ஓகே சேட்டா நான் ரிக்வஸ்ட் கொடுத்துட்டு, அது எப்படி உங்களுக்கு நாளைக்கு காலையில் தான் வரும். Vankkam. Number 17. Francesco Totti. Number ஓகே ப்ரோ, பிளாக் ப்ரோ. இந்த மேட்ச் தோத்துட்டேன், நான் சொன்னேன் எப்படியும் தோத்துருவேன், அதனால தோத்துட்டேன், பிரச்சனை இல்லை. Elhaj Diouf. Number 19. Rijkaard. Coming on. அவன் கிளியர் பண்ணி விட்டுருவான், அது ஒன்று தான் பண்ணுவான், அது தெரியுமே. Hazard. Number 4. Neymar. Totti. Number 10. Mbappe. Number 21. Mbappe. Fernando Torres. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Now it's Mbappe. And he's worked it through. Great ball, and he's in here. Torres! என்னது Second goal. And surely now the result beyond doubt. Whose goal is that? Big deflection. That's one for the dubious goals panel. And very quickly the substitute made his mark. I think the manager's claiming an assist here. Madrid are doing very nicely, thank you. Well, இந்த I think பையன் கூட it's just சும்மா a வந்து reward அடிச்சுட்டு for their போயிட்டு இருக்கான். இதைத்தியா application. They've played with great courage to try and kill this off, and for me it looks like they've just about done it. லாஸ்ட் மந்த் உங்களுக்கு அனுப்பி கொடுத்துல, அது இருக்கு என்கிட்ட, அதனால அது பிரச்சனை இல்லை. Added minutes To has a been minimum indicated. of இனிமே 4 அடிச்சாலும் minutes வேஸ்ட் தான். additional போங்கடா time. இவங்களா. And this is Hazard. Now he's running away. Chance! போடா, Euphoria! Utopia! விளாட்ற கடுப்பே போகுது. நம்ம விளாட்றப்பெல்லாம் ஒரு நெட்டு ஒன்றும் எடுக்க மாட்டேங்குது, இதில் போய் And with that, it is pretty much a done deal. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. I'm not making any apology. Real chance! And he's stuck it away. That was a given. It always was. Fernando.
Added time இந்த is இதுக்கு up, மேலே வச்சு and எதுவும் there பண்ண goes the முடியாதுயா. whistle. என்னத்த பண்ணாலும் In the கடுப்பாக end, இருக்குது no சொல்லுங்கள். joy, not for the want of trying, not for the want of running. Simply they were beaten by a இங்கே better பாருங்க team on the day. நெட்வொர்க் கிராஃபை பாரியா. Any என்னடா இது? reflections on what you've seen, Jim? Manchester United desperately failing to impose themselves on the game. Decidedly flat, disjointed in so many areas on the pitch, and you're never going to win like that. Many thanks to Jim, and with that, it is a very good night to you. இங்கே பாரியா, கரெக்டாக அந்த டயத்துலலாம் போட்டு நம்ம இன்வைட் பண்ணுறேன். 15 பாயிண்ட் போச்சா? இரு வர மயிர இது எப்படா இந்த 5Gல கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருந்தேன். டூ ஜிக்கு மாதிரி இருக்கு ப்ரோ, அதை நான் பார்க்கவே இல்லை. ஆமாம் ஆமாம், இப்படி சொல்லி தான் வச்சு அடி அடின்னு அடிக்கிறீங்க என்னைய. எத்தனை நிமிஷம் ஏன் வைக்க? எட்டு நிமிஷம் வைக்கிறேன். எப்படி நீ ஏச்சிருவதனால உனக்கு எக்ஸ்ட்ரா டைம் எதுவும் தேவையில்ல. 10 நிமிஷமா? 10 கோல் இருக்கா? ஒரு ஹாஃப் 10 நிமிஷமா? ஓகே. ஆர்எம்எஃப் இங்கே நம்ம ஆர்எம்எஃப் இருக்கால. வா ப்ரோ. வாத்தலை பீட்ரு சிஆர் சவனா. ஆமாம், நமக்கு 2 ஸ்ட்ரீமும் வேலை செய்யுதா? அதை பார்க்கலையேடா. இன்வைட் வரலையா? யோ பிளாக் கோப்ரா, இன்வைட் பண்ணிட்டயா? கோடு சொல்லவா? 3 இந்த இரு ப்ரோ போட்டு விட்றேன். 32534982 வச்சுக்க ப்ரோ. ஏன் மண்டைக்கு மேலே ஒளி வட்டாமல் லைட் எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு? மற்றபடி என்ன வணக்கம் நண்பர்களே. இன்றைக்கி எப்படி தோக்குறதுங்கிறத நம்ம பிளாக் கோப்ரா வச்சு செய்வாப்பட அதுலேருந்து பார்த்து கற்றுக்கலாம்.
பொக்கிறதுக்கே எவ்வளோ நேரம் சுற்றுதுன்னு தான் தெரில. எத்தனை 10 போதா? ஓகே, ஸ்ட்ரீம் செட் பண்ணி 1/2 மணி நேரம் கரெக்டாக. இன்றைக்கி தான் ரொம்ப நாள் கழிச்சு கரெக்டான டயத்துக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். கேரட் பெயில் வச்சுருக்கா. கேரட் பெயில் செஞ்சங்க நான் வச்சுட்டு பெர்பட் ஆஃப் செஞ்ச வயசு ஆடலாம். Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. Manchester United. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Thanks for that, Peter. Hi, everyone. Okay. The excitement is Start really பண்ணுவோமா? picked up now, and I'm eager for the action to start. Red is the colour, the only colour. We bring you this game, of course, from Old Trafford, Manchester. If you have just joined, you have just missed the kickoff. டேய் இந்த சுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாரா அவரு? Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence அதான் though able to hold on this time. ஓயிரா செல்லக்குட்டி, உன்னையெல்லாம் பிடிக்க முடியாதுடா. Ljungberg. Now here's பெர்பட் ஆஃப் முட்டி போறா. punched away. இக்க பாரு, டபுள் வாலியில அடிச்சு வேஸ்டா போச்சு. We're in the presence of goalkeeping greatness, a man with total command of his defence. போச்சுடா மாட்டிச்சா. ரொனால்டோ போய் ரொனால்டினோ எப்போ வச்சுட்டாரு இவரு? A vociferous keeper, and Oliver Kahn would be perfect for me. Impressive jump. டேய் இதெல்லாம் எப்புறா? Belletti. தோக்க போறோம் ப்ரோ இன்னைக்கு நம்ம. Jim, what have you made of what we've seen so far? Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very... Oh, good effort! Foul. Half side. அதனால தப்பிச்சோம். அது எப்படி நம்ம முட்டா போக மாட்டேங்குது, அவர் முட்டனா மட்டும் உள்ளுக்குள்ள போகுதுன்னு தான் தெரியல. ஓச்சரா மிஸ் பண்ணிட்டான்டா. தப்பு பண்ணிட்டடா அபிஷ்டு. Oh, easy pickings there. Can he get it through? Costa Curta. Neither side yet able to find the net. Now it's Schneider. Baresi does well to get it back. Schneider வச்சு நமக்கு விளையாட தெரியல. Roberto Carlos. That's been cut out. Well played. இல்லை லும்பர்க்கு. Taken back almost at once. Now, can they get him away? ஐயோ, ரெண்டு பேர் அவுட். He is through here. அத நம்ம எடுத்து போட்றோம். Albert Ferrer getting this one clear. லேய், என்னடா நீ என்னைய மாதிரி விளையாடிட்டு இருக்க? பந்து அங்க விட்டு டிக்கெட் ஓடிக்கிட்டு இருக்க டேய். That is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender though who was ever so determined. லே. Easy. By the defense. பந்து மட்டும் போட விட்டுற கூடாது. எங்கிட்டாச்சும் கிடந்து புறக்கிட்டே இருக்கும். அவ்வளவுதான்டா.
Played towards the front line. பந்த போட விடாம ஏதாச்சும் பண்ணுங்கடா. ஐயோ. Lovely pass, but can he get there? Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Guti. Now it's Snyder. Snyder. That's well spotted. Snyder தப்பு பண்றாயா? Snyder. Rijkaard. Now it's Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo is offering some sort of an apology there. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. And that could set him on his way. டேய் எடுத்துட்டடா நீ எடுத்து விடுறடா. Guti. Now it's Shevchenko. Great defending, strong and determined. Ljungberg. ஒரு எங்க இருந்து எங்க அடிச்சிட்டு இருக்கானே. It's a good looking delivery. Well, he certainly wasn't in the mood to take ஒரே any கிளியரன்ஸ். risks. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Looking to pass their way up the pitch. He won't be happy with that one. லே. He's going to be disappointed with that. And here's Berbatov. பெர்பட்டாஃப் கால்ல வச்சு ஆடுறான். No way through. இங்க பார்த்துட்டு எல்லாத்தையும் விட்டு இருக்கோம். இந்த கேம்ல கான்சென்ட்ரேஷன் பண்ணுங்க. Chance here to counter. உம்பருக்கு நீங்க உள்ள வந்து ஆடலாம் தம்பி. Oh, that's a key interception. ஜூட்டி செத்து போயிரானப்பா. Xavi Alonso. And it's Ronaldinho. Great vision. அவருக்கு உழைக்கிறானோ மன உளைச்சலுக்கு ஆளாக்கி உழைக்கிறானோ. Berbatov. And this is Shevchenko. Ljungberg. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And for the first half, that is that. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. Please turn your attention to the screen for Any opinion you'd like to express on the first half? Well, I wouldn't say it was the most Ingeri. potent performance, Peter, but defensively, very composed. The scoreline might still be 0-0, but I'm expecting things to மத்தபடி வேற open என்ன? up a bit more in this second half. Substitution for Manchester So it's United. simmered along nicely for 45 minutes, but still no பார்த்துக்கிட்டு goals. இருக்கவங்களாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. So the action is resumed. ஏன் பந்த காலைல வைக்க மாட்டேங்கிறோம். ஏதோ மிஸ்டேக் பண்றோம். மிஸ்டேக் என்னங்கிறது ரொம்ப வருஷமா Relatively good கண்டுபிடிக்கும். about themselves, so I don't think அது the நமக்கு manager தான் has வந்து. seen anything to change in his half-time team talk. And this is Neymar. Neymar Zelensky. unable to make it happen for all his good intentions. முட்டி போடுறா. Manchester United have ஐயோ, really தப்பு been பண்ணிட்டடா. terrific at snuffing out the எம்பருக்கு ரொம்ப threat. அவுட்ல போய் Now ஆடுறானே. for something different. Oh, it's come loose. He's beat Batistuta. அதெல்லாம் எங்கால பீட்டர் ஜெக் எடுத்து போட்டுருவா. எந்த And he பிரச்சனையும் was இல்லை. there to get a vital touch. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Milan with the corner. They're first. And he's there to get it கடைசி ஒரு away. கிளியரன்ஸ் நான் ரெக்கவர் பண்ணி விட்டான். And now a sudden chance to counter. Manchester United do appear to have made a யார் பாது half-time எலும்பு இருக்கா? change. I'll be fascinated Apart. to see how the change now affects their overall strategy. Xavi Alonso is always Ayyo. scanning the pitch for targets. He's through here. தலைவா, நல்ல வேலை. Calmly anticipates. Up towards the hour mark and still no goals. Milan are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape. It's Neymar! Loose ball now and there's a chase on to retrieve it. எடுத்து போடுறா. அடேய். Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. The And it had attendance to be. for this match was 72,306. Now it's Cristiano Ronaldo. சூப்பரா And there's green போட்டுட்டாடியா grass ahead மெஸ்ஸி. of him.
He's one-on-one, great chance! Well taken goal. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Milan are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal. சொன்னேன் தோக்கதான் போறோம்னு. Milan have taken the lead. Look, you can't deny that it's a blow, but this game is far from unsalvageable. என்ன பண்ணாலும் தோக்குறோம். Baresi spots it. அண்ணாச்சி என்ன பண்ணாலும் தோப்பானா ப்ரோ, நான் தோப்பேன் ப்ரோ. Couldn't squeeze it through. Guti. Now it's Neymar. And that is a little நம்ம ஒரு பக்கம் போட்டா அவன் ஒரு பக்கம் போடுறான். So Jim, what are you thinking? We've not seen much from this team as a whole, Peter. Okay, that's largely due to the way their opponents have approached it, but they can up their game considerably, and I mean considerably. Now it's Guti. And this is Berbatov. He has found the way through. Oh no, this does not look good. And he shoots! Oh, it's come. Can he finish? ஆட பீடையே. Oh, split second reaction. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Getting up there. It's and again. டே நம்பருக்கு என்ன இப்படி He was certain to score. கஷ்டம்டா. It is an inexplicable miss. ஃபர்ஸ்ட் பால் அவுட் போயில தெரிஞ்சு போச்சு நம்ம வெளியே. He just couldn't keep his composure in the end. ஸ்கில் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். அமுக்குடா. Oh, that's a foul. Free kick's been given. என்ன இங்க இருந்து ஃப்ரீ கிக் எடுக்க போறாரா என்ன? Costa Curta. Manchester United still have the cards to affect this game. அந்த கால்ல ஹோல்ட் பண்ணுங்கடா. Here's Cristiano Ronaldo. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. And he's in on goal. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. ஆட வச்சை. Ljungberg! நம்பருக்கு நல்லா Close to drawing level. Oh, they really needed him to put that away. 78 தானே ஆகுது. ஐடியல் வால இன்ஸ்டா வச்சிட்டு அனிஸ்டர் ஆய் வச்சிட்டு ஆரம்பஸ் ரொம்ப இருக்க பொசிஷன் வந்து சிஎம்எஃப் மாத்திரும். Substitution for Manchester United. Number 22. So changes afoot Stum, here yeah. and from both sides. கஷ்டம் கஷ்டம் கஷ்டம். வாழ்க்கையில தான் கஷ்டமா இருக்கு, கேம் கஷ்டமா தான் இருக்கு. Berbatov. Coming on the field. Now it's Guti. Number 3. No, that's been intercepted. Number 13. Iniesta. Number Bale 18. has it out wide and in Van space. Nistelrooy. Substitutions taking place. Stood up well to him there. Well, this could be it, bar something close to a minor miracle. Yeah, they're really playing in hope Neymar at this point, but அழுத்திரா hope is something you can செல்லப்பட்டி. always cling to. இன்னைக்கு தான்டா உன்னை பிரேசிலியன் ஸ்குவாட்ல எடுத்தானோ. Oh, he's been caught on it here. டேய் பந்து காலுக்குள்ள நிக்குதுடா டேய். கத்த விடாதீடா.
தோக்குறது பழகிடுச்சு அதுக்கு Manchester டெய்லி கூட United தோப்பீங்க. really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. Ljungberg. And it's Neymar. That's going in strongly. Ambitious ball here. He's got away. Cristiano Ronaldo. அவனுக்கு தயா போட போறாரு. There will be 3 minutes added time. போறதெல்லாம் வெயிலிக்க போகுதுடே. என்னடா இது? Fourth official showing that there will be 3 minutes of added time. Nice interception. His positioning was spot on. Ljungberg. Now it's Neymar. சொன்னேன்ல ப்ரோ நீ ஜெய் பண்ணு. Time is up. Quite a game, and one that was always on a knife edge until the very final whistle. No shortage of endeavour, effort, at times effervescence, but just one goal to show for all of that. Just a quick reminder today. Please How do you look back on the game then, Jim? ரெண்டு ஷாட் ஆன் டார்கெட் 1 கோல் அடிச்சு அப்படி ஆடணும்யா. One where you know. from the tab ஜிஜியா எப்போ பார்த்தாலும் நீ ஜெயிச்சு போட்டு ஜிஜின்னு போட்டுறையா. நான் வச்சுக்க ஜிஜி, நான் வச்சுக்க ஜிஜி. அடுத்த மேட்ச் வந்துட்டாப்புல. ஒலிவர் என்ன ஜிகேயா? அதான் கொஞ்சம் நியாயமா நான் முட்டுறேன், அடுத்து அடிக்கிறேன், எல்லாம் அவன் எடுத்து போடுவான்னு. இது என்ன கிளிச்சா இல்லை என்னது இது? எங்கே கிடந்து தான் இப்படி ஆடுறீங்கன்னு எனக்கும் தெரியலையா. அப்படியே நம்ம லைவ் எப்படி போயிட்டுருக்கு? லைவில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லைல்ல, பார்த்து சொல்லுங்கள். பண்ணிட்டேன். So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Beglin. Glad to be here, Peter, and I'm ready to rumble. ஓகே ப்ரோ, ஆரம்பமா எப்படி தோக்குறோங்கிறத என்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கங்க. Quite like this one. It is, of course, a world-famous Old Trafford.
So things are... And Torres! And he was there to get a vital அட இரியா touch. Really looked sharp there, didn't he? That's very கரெக்டாக well நல்லா played. அடிச்சிருதுப்பா. And we have our very first corner. Rijkaard clears it away. And now they can spring out of defence. Iniesta does well to get it back. Ljungberg. He's gone for goal! Well, the ball's run loose here. That's a good run down the left. No outsmarting him this time. Can he latch on to this? Guti. And it's Van Nistelrooy. He's having a hit! அடங்கொக்கா மக்க And for a moment, time stood still. Modern பிரச்சனை இல்லை football விவா ப்ரோ போயிட்டு வா. zero time to think on the ball. Take too long, and that happens. It gets pinched. Now it's Messi. And this is Ronaldinho. ஐயோ என்னையா நீயா Manchester United ஐயோ are replying. Oh, they could be caught out here. He is through here. Alonso! And again. Goal! Milan! Some heroic goalkeeping, but even that. என்ன கட் ஆயிடுச்சு. ஐயோ ஏன் கட்டாச்சு? ஐயோ கேபிள் பிடிங்கிச்சு ப்ரோ. இரு ப்ரோ வரேன் வரையா ஏரியா வந்துச்சா Both wish you a very good evening. ஐயா ப்ரோ இரு ப்ரோ இந்த வரேன் ப்ரோ. அந்த ஒருத்தர் அந்த விவான்னு ஒரு லைவ் இருக்கு அதில் போய் பாரியா வந்துடுறேன். ஒரு யூடியூபர் கூட விளையாட போகிறேன் ப்ரோ. 3279 023 யார்கிட்ட சொல்கிறாப்புல? ஐயோ தப்பா அடிச்சுக்கிட்டு இருக்க ப்ரோ. இரு ப்ரோ 32 அதான் ப்ரோ கட்டாய அடிக்குது ப்ரோ. இரு ப்ரோ வரேன் ப்ரோ. 279 023 ஒரே ஒரு மேட்ச் ப்ரோ. இரியா வரேன் எங்கேயா வர வீவா. அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு ரூம் இஸ் ஃபுல்லா. 3277 என்ட்ரு. ரூம் இஸ் ஃபுல்லா. நக்கி போச்சு. இஷ்டமியா வாரா கேமிங்கு கஷ்டம்யா. ஓகே ப்ரோ கோப்ரா ப்ரோ உன்னை இன்வைட் பண்ணுறேன் உள்ளவா. எங்கேயா போனேன்? கோப்ரா ப்ரோ எங்கே போனேன்? ப்ரோ ஓகே க்ளோஸ்.
ப்ரோ இரு ப்ரோ கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணு ப்ரோ. நம்ம ஒரு மேட்ச் கழிச்சு விளாடுவோம் ப்ரோ. ஒரு 10 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணு ப்ரோ. எப்படியும் அவனுக்கு கிடைக்க போகிறதில்ல. யார் திபாலாவா? ஈவன் இடிக். கஷ்டம்தான். நான் சைக்கா யோ நான் என்னையா பண்ணேன்? பீஸ்ட் ஒயிட்டி என்னையா சொல்ற? இதில் எவனையும் முன்னேற்ற முடியாது, பின்னேற்றவும் முடியாது. லென்ஸ்கி போலாண்டா. மற்றபடி மக்களே, நம்ம இப்போ என்ன பண்ணோம்னா முதல்ல பேச்சுவார்த்தையை ஆரம்பிப்போம். என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க, எப்படி போயிட்டுருக்கு, மற்றபடி வேற என்ன. இது கொஞ்சம் பிரைட்டாக இருக்கும்னு சொன்னாங்க. கலர் ரேஞ்சு ஃபுல்லாக வைக்க சொன்னாங்க. ஓகே கொடுக்க சொன்னாங்க. இப்போ எப்படி இருக்குது கேமரா? நீ ஏன்டா ஆக்டிவேட் ஆகுற சம்மந்தமே இல்லாமல்? சும்மா ரடே. மற்றபடி எல்லாருக்கும் என்ன எல்லாம் எப்படி போயிட்டுருக்கு? இதில் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணுறோம்னா, இவனுங்க 2 பேரும் இப்படி வச்சுருவோமா? வேணாம், இப்படி இருக்கட்டும். த்ரீ ஃபோர் த்ரீ. அப்புறம் இவர் பிளாக் ஓப்ரா ப்ரோ, ஈதுக்கு அங்கே நம்ம ஊரில் எத்தனை நாள் லீவு கேட்கணும்னு நினச்சேன். இங்கே 5 நாள் விட்டுருக்காங்க லீவு. இதுக்கு எத்தனை நாள் லீவு? சார்ஜார்லாம் 10 நாள் விட்டுருக்கானுங்க ஒரு லீவுக்கு. இந்த வாரம் வேலை நாளைக்கு அடுத்த நாளில் இருந்தால் அதுக்கு அடுத்த வாரம் திங்கக்கிழமை வர, வியாழன் வெள்ளி சனி ஞாயிறு, அங்கிட்டு ஒரு திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி ஞாயிறு, 7 3 10 நாள் லீவு. அதுவும் பெய்டு லீவு. என்ன ப்ரோ கமெண்ட்டில் அலக்கானோம்?
ஒரு ரூம் ஒன்று போயிட்டு ஒரு ஆள்கிட்ட அடி வாங்க வேண்டியது இருக்குது. அடி வாங்கிட்டு வந்துடுறேன். ஏன்னா முன்னாடி வாட்ஸ்அப்பில் ஏதோ மெசேஜ் வந்திருக்கு, அதை பார்க்கணுமே. ஓகே ஓகே. லாஸ்ட் மந்த் உங்களுக்கு பணம் அனுப்பியோல, அந்த இது உண்டு. அதை நான் ஆட் ஆக்கி விட போல. ஸ்டேட்டஸ் ஏதோ வந்திருக்கு. ஹாப்பி பர்த்டே ரோசன். ஹாப்பி மேரிட் லைஃப்னா யோ ஃபோட்டோ போட்டதே டாதையா எனக்கே. ஜாப் ஹேவிங். பாவியலா பிசிறு தட்டாமல் வேலை பார்க்குறானுவோப்பா. என்ன வரக்கானோ. எண்ணூற்றி 41. நம்ம எத்தனையில் இருக்கோம்? 86. கிட்டத்தட்ட என்னோட 10% கூட இருக்காப்புல. 10 டைம்ஸ். 10% இல்லை, அப்போ 8 பேர் தான் கூட வரும். 100 டைம்ஸ் கூட இருக்காப்புல. பத்தரையாச்சா? ஓகே. You cannot omit the leading zeros. That means what? Without hyphen. நான் ரெடியாக தான் இருக்கேன், நீ தான் தலை வர மாட்டேங்கிற. கொக்கா மக்கா வந்துட்டான் போகிறோம் இங்கேயும். எங்கடா? இது பார்த்துருக்கீங்களா யாராச்சும்? ஜெட்டு பொம்மை பயங்கரமாக இருக்கா? வச்சு தான் போகிற கரப்பாம்பூச்சியை கொல்ல போகிறோம். தாவு தாவு கத்தியா. போர் அடிக்காமல் எப்படியா இருந்தோமா? Oh my god, what we can do. Image oven.
என்ன சொன்னாரு? ஐயோ இப்ப இரியா வரை 33250151 போட்டாச்சு. மேட்ச் செட்டிங்ஸ் 6 நிமிஷம். எக்ஸலண்ட்டு எக்ஸலண்ட்டு. பார்த்துட்டாப்லையா? யார் யாடி? துபாய் யூடியூபர் இவர் சும்மா இல்லை. வந்துட்டாப்ல. இன்னைக்கு எத்தனை கோல் வாங்க போகிறோன்னு தெரில. உள்ளே போவோமா? ஏதோ போட்டுக்கிட்டு இருப்பா. ஓகே. துபாயில் நான் சவுதி பார்டரில் கிடக்கையா நீ வேற. ஐயோ இவர் சும்மா இருக்க சங்க ஊதிக்கிடு. ஓ ஐயோ. அளவு ஏதோ உணர்ற. இப்படி வைக்க வேண்டியதான். என்ன டீமுயா? கேண்டனோ எஸ்எஸ் எங்கே தூக்கி வச்சிருக்காரு? எஸ்எஸ்ஸை இது யாரோட அக்கௌண்ட்டு? உட்காந்து செலவு பண்ணுவாரோ? ஸ்குவாடு வெயிட்டாக இருக்கா. இவர் எப்போ பார்த்தாலும் இந்த மாதிரி சொல்லிவிட்டு வச்சு இப்போ 4 கோல் அடிப்பார். அப்புறம் வேற என்ன, இன்னைக்கு எத்தனை கோல் வாங்க போகிறோன்னு தெரில, பார்ப்போம். எனக்கு தான் புரியலை. பைத்தியக்காரத்தனமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸ்குவாடு பார்த்துட்டு. என்ன எப்படி ஒரு லூசு மாதிரி வச்சிருக்கா அப்படின்னு யோசிச்சிருக்காப்ல. Red is the colour, the only colour. We bring you this game, of course, from Old Trafford, Manchester. Dubai streamer. If you have just joined, you have just missed the kick-off. Well, there is the unmistakable figure of the charismatic Eric Cantona. Poet, philosopher, player extraordinaire. Perhaps one of the most compelling characters ever to grace a football field. ஐயோ ஒழுங்கா போடலையே ப்ரோ. நான் தான் பிடி ஹெண்டர். ஓகே சார், சரி பிரச்சனை. அடுத்த மேட்ச் வாங்க ப்ரோ, விளாட்லாம். ஹட்டோ எனக்கு போகாது ப்ரோ பீட. சாரி எல்லாம் எதுக்கு ப்ரோ? திடீர்னு வந்தியா? என்னடா இது, நமக்கு யாரோ நம்ம லைவை பார்த்துட்டு ஒரு ஆள் வருதா அப்படின்னு நமக்கு ஒரு ஆச்சரியம் தான், மற்றபடி வருது உள்ள. ஏப்பா முட்டுறதுக்கு எவனா போங்கப்பா.
Milan நமக்கு உள்ள போகுது has a பீட. chance to go the other way. அவர் லைவ்ல அவர் என்ன சொன்னாலும் அது இதை நம்ப வேண்டாம். Now it's Shevchenko. That's really well manoeuvred. Some intricate passing, looking to progress the ball. உட்காந்து விட்டானோட எப்படி விட்டீங்க? Crosses it in. Impressive சொன்னனா job. அடிச்சு போடுவாருன்னு சொன்னனா கோல். Goal, Milan! And Milan have the lead. Satisfyingly simple. There's almost a sense of beauty to this. So well played, Peter. Did a great job இது keeping sight of பண்ணாலும் the ball. தோத்துக்கிட்டே Made a இருக்கேடா. classic move and made it perfectly. So we have the first goal. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Ljungberg. Oh, facing up. Takes the shot. It's loose and there's a race for the ball. Well, I wouldn't quite advise they should இந்த resort இதாயா to இந்த ஸ்கில்ல risk வச்சுதான் அவர் taking at எல்லாரையும் this பிடிச்சு stage. போறாரு. There's plenty of time left yet. Tries to pass it. It's Totti! And it's in! And the கோல lead பாத்தியா comes இல்லையா? no time இதெல்லாம் நம்ம எதுவும் பண்ணக்கூடாது. இப்போ அவர் திருப்பி அடிப்பாரு. Lesson in responding to a deficit. That's it. Their heads didn't drop and now their chins are up. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching இங்க that. வந்துட்டறா. He had the இறங்குடா whole இறங்குடா. picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. இதுக்கு தான் உயிர். So they have it all to do again. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after scoring, but you still have to take your chances. Brilliant. Lovely pass. ஐயோ But can he get that? Shevchenko! நல்ல வேலை செஞ்சேக்கோ. பீட்டர் செக்கு என் செல்ல குட்டி. There's no doubt he made the right தங்க கட்டி. decision, but without the right result. Oh, he's done very well to take that back. Totti. Yeah. Well, here's a man adored by many, even deified by some. And it's Lahm. Oh, great Adra. feedback. Lahm proves just a little bit too strong. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. என்னடா பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? வேடிக்கை பார்க்காதீங்கடா. Ended up in no man's land. Adams does well to get it back. Pepe லே டோனி. anticipates. சி இவனா? ஐயோ Cantona. நில்லு முன்னாடி நில்லு. முன்னாடி நிக்க மட்டும் செய். It's பரவாயில்ல. going to be first to this. சுத்தட்டும் அவர் என்ன விட சுத்தட்டும். அவரே வெளில போயிட்டாரா? நம்ம 47வது. Vieira. That's it, 45 minutes. ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் இங்க மூச்சு திணற அடிக்கிறாரப்பா. They've both given it a really good go and they head into the break all square. What have we learned from the first 45 minutes? Manchester United really showed some resolve in that first half, Peter, after going behind. So I think the message from the manager will be quite a positive one. Keep going and keep doing what you've been doing, because it's pretty good. So all square at half time, each side matching the other blow for blow at the break. Back on the way then. ஐயோ விட்டானோலே. That's a look and plays it forward. Looking for options for movement. Van Nistelrooy finding himself in space. And it's Albert Ferrer. Oh, he had to make that, and he did make it. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. This is a promising build-up. Half-side. Nice and neat. இல்லையா? Zielinski. Manchester United different to some extent this half. Details of the changes to come soon. Well, we're certainly going to see a change in personnel. We'll see if the system changes with it. Van Nistelrooy. இவர் Fernando சும்மா. Torres. Milan appear to be happy to let their front players stay up front all the time. And there's the shot! அடச்சே. No, he's missed it. Van Nistelrooy probably should have கஷ்டம் யா. taken a breath and looked for runners. முன்னாடி கூப்பிடுறாப்ல. Head up from time to time, Peter.
Manchester United perhaps wondering what the best time is for their next substitution. And he's picked it up out wide. Space for him to turn and look. Vieira. Totti. Milan have it back and can go again. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And here's Torres. Tries one. ஐயோ நமக்கு இந்த ஷாட் அடிக்கதான் வரவே மாட்டேங்குது சரியத்துல. That was really good pressure. They did enough to put him off in the end. Zielinski, and he's intervened well there. Now it's Totti. And it's Iniesta. ஐயோ டேய் எட விட்ட. Kimmich. Iniesta. Half an hour gone in the second half. எங்க ஒருத்தன் ஓடிட்டு இருக்கானே. ஆடே தப்பு பண்ணிட்டீங்கடா. ஐயோ இறங்குடா. நல்ல வேலை. போட்டு பாஸ் போயிடும். ஐயோ டோனி ஆடம்ஸ் செத்துட்டானே. ஃபர்ஸ்ட் கோட்டாவா ரைட் கார்டை வச்சுக்கோ. பேட்டஸ் டுட்டாவா பெர்பட்டாஃப். மெஸ்ஸி ஸ்னைடர். மெஸ்ஸி யாரடா வைக்கிறது? லெஃப்ட் ஃபுட் ஒரு ஆள் இருக்கட்டும். ஓகே Substitution for Manchester United. Number 22. So changes afoot here and from both sides. Number 23. Quick look, thought about cutting inside. Number 20. And he's managed to get free. Number 13. And now a sudden chance to counter. On the field. பொறுமை பொசிஷன் ஷிஃப்ட் Riker. Number 14. கேன்சல் பண்ணிடுவேனே. இப்போ டைம் எடுக்குமா? Number 17. Berbatov. Number 15. Guti. Substitution in progress. The pressing's intense and it's paid off. ஏய் என்ன திடீர்னு ஒரு மாதிரி உட்கார்றானே. Nothing wrong with that tackle. Ball won cleanly. Owen. Oh, that's delightful. Always. Owen! ஐயோ சி எடுத்து விட்டாடா. 86 சை. That has got to be it. This has to be it. How's that for a class finish? Well, he's a defender's nightmare. No You problem. try to send him one way, and he just Everything is well. Milan now on the verge of victory. Save for a few potentially டேய் moments. வேனிஸ்டரை உன்னை நான் இதுக்காக வச்சிருக்கேன். But now comes the overwhelming question: how long is there left, including stoppages? He has found the way through. Neymar has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. And that's Good game, bro. Manchester United can justifiably find this a hard one to swallow. They gave it their all, but ultimately they have fallen just short against an opponent prepared to go toe-to-toe until the end. I'd just like to read out our fan club members who are Which, how do you celebrating their reflect on birthdays what today. we've seen? Manchester United definitely struggled to get going. That was sensed by their support early on, and it just compounded the frustration. இவர் இந்த ஒய்டி கேமிங்கை That பார்த்துக்கோங்க. it's time for me to thank Jim Beglin and to wish you a very good evening. என்ன அடி அடிக்கிறாரியா? யாரும் வரீங்களா மேட்ச் விளாட? ரூம் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன், வாங்க விளாட்லாம். ஆமாம்
யார் வரீங்களா உள்ள? தேங்க்யூ ப்ரோ. விவா ப்ரோ, தேங்க்யூ ஃபார் த சப்போர்ட். இருந்தாலும் சொல்கிறதுக்கு அந்த மனசு வேணும் பார்த்தியா, அந்த லைவில் சொல்கிறாரு பாரு, நம்ம வளர்ந்தது பத்தாதுன்னு நம்ம கூட ஒருத்தனை வளர்த்து விட்றதுன்னு சொல்லிட்டு. யாரும் வரீங்களா உள்ள? ஃபஸ்ட்டு இன்னும் ஒரு 1/4 மணி நேரம் தான் இருக்குது. பிளாக் கோப்ரா ப்ரோ வரீங்களா? எங்கே தலைவனை காணோம். தலைவன்லாம் ஆஃப்லைனில் இருக்கானே. வேறு யாரும் வரீங்களா மேட்ச்சுக்கு? இல்லை நான் டிவிஷனல் மேட்ச் போவா. சரி பார்ப்போம், இல்லைன்னா டிவிஷனல் மேட்ச் போக வேண்டியதான். இப்படி வச்சு ஆடி பார்ப்போமா? போயிடுச்சுடா, ஃபோடு போயிடுச்சு. தூக்கிட்டு கிடக்காடி யார போதே. ப்ரோ நான் ஃப்ரெண்ட்லி வரவா? ஐயோ கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. இது கனெக்ட் ஆகலைன்னா உள்ள வரீங்களா? கேன்சல். வாங்க 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 உள்ள வாங்க, உங்களுக்காண்டி கேன்சல் பண்ணிட்டேன். வா ப்ரோ உள்ள வா ப்ரோ. நாங்கள் உக்கா மக்கா கேன்சல். ரூம் ஓப்பன் பண்ணிட்டு கூப்பிட்றேன். ம் வியூஸ் இருக்குது, அலர்ட் இருக்குது, சப்ஸ் ஏன் வர மாட்டேங்குது? ஓகே. வெர்டிக்கல் ஸ்ட்ரீமில் எல்லாம் ஒழுங்காக இருக்கா என்ன? ஓகே அனுப்பு ப்ரோ, பிரச்சனை இல்லை. நம்ம ஸ்ட்ரீம் அவர் விவா மாதிரி இல்லை, நிறைய பேர் வரமாட்டாங்க. அதனால நீ எப்போ அனுப்புனாலும் நம்ம அவைலபிளில் தான் இருப்போம். அனுப்பு ப்ரோ பிரச்சனை இல்லை. அவர் தான் ரொம்ப பிஸியான ஆள். நம்ம இப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோமா, அதனால் நம்ம கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது. போக போக அதுக்கப்புறம் நானே சொல்லுவேன், ப்ரோ நீங்களே செஞ்சு அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. 33196451 ஹுமைது பிடி.
ப்ரோ டீமெல்லாம் வேறு லெவலில் வச்சுருப்பியோ. ஓனர் சேஞ்ச் த டீமு ஏதோ பண்ணிட்டேன்னு சொல்லுது, என்ன பண்ணேன்னு எனக்கும் புரியலை. இது யார் மேல்டினியா? இரு ப்ரோ, முதல்ல ஒரு ஹிட் வாங்கிட்டு வரும். மேல்டினி, ஃபெரரு, ஸ்கோல்ஸ். ப்ரோ அந்த ஸ்கோல்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பிளேயர் ப்ரோ. ஐ லவ் ப்ரோ அவனை. மற்றவங்க கூட வைப்பேன். ஃபஸ்ட்டு மை பெட்டர் ஹாஃப் இஸ் ஸ்கோல்ஸ் ஒன்லி. டோரஸ்ஸு, இப்போ டோரஸ் தூக்கின்னு தாண்டா வைக்கணும். மாரடோனா, மற்றபடி எத்தனை பேர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க? வந்துடுறேன். Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. உஜிரி மஸ்தா ப்ரோ. ராஜ்பிரியன் ஃபேனா ப்ரோ நீ? நம்ம ஏரியா தான் ப்ரோ, அது எங்கள் ஊருக்கு பக்கத்தில் தான் ப்ரோ. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. கார்லோஸ் வச்சு உள்ள சுத்துவேன். So straight into the action. Well, this 4-4-2 formation Offside. is often used in the modern era defensively, but it used to be the gold standard of formations a generation or so ago, Peter, and it does allow the fullbacks to play a key role in attack. Yeah, they offer most of the width, don't they? Exactly. You want them to be high up the pitch so they can get themselves into the final third whenever possible. This will, of course, ask an awful lot of the centre halves and the central midfielders, who need to drop into position and cover the spaces. And here's Torres. சுத்தினா பாரு, நைட் நல்லா சுத்தினா. Torres really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. டோனி அடாம்ஸ் அட்டாக் கொடுத்து. Reacted superbly there. Mbappe. வா ப்ரோ, வா ப்ரோ, எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, வா ப்ரோ. India with their first corner. உசேர் ப்ரோ, வா ப்ரோ, பிரச்சனை இல்லை. And now they can clear their lines. And now they can spring out of defence. Rosicki makes the interception. And he's lost his man here. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Now it's Maradona. He has a look up. Chance for a shot! Goal! Manchester United! And that is a goal worthy of universal appreciation. Even the opposing fans have to recognise the quality there. Oh, what a hit, Peter, and there was nothing lucky about it, let me tell you. It was measured, it was simply inch. It's Rosicki! ஓ, நீ இப்படிப்பட்ட ஆளா? ஒருத்தர் அடித்தா திருப்பி கம்பேக் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் லீடு எடுக்கிறது. நைஸா, நல்ல கோலியா ரோஸ்கி. Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop. என்ன நான் பாஸ் கொடுத்து முக்கால் நேரம் ஆச்சு, இன்னும் பாஸ் அடிக்க முடியல. You don't keep those out. He knew, he just knew. And you can see he meant every bit of that, Peter. He had his head up as he went to hit it. He scores! Denied by an instinctive save. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. India have their second corner now. Oh, good try! No, just not quite. That is a really good chance missed, Peter. Certainly the way he's been playing. bro வச்சிருக்க.
Just about midway through the first half, and Yeah, it has விட்டுறானோ been அப்படி an engaging watch. Not getting too much time on the ball here. That is good pressing. Pass is coming off in quick succession here, and it's Maradona. Tries from a long way out. Oh, that was no காப்ஸில் routine குடிக்கணும்னு save. நியூமாக ஸ்டார்ட் He ஆயிடுச்சு. was well placed to deal with that. Not the most accurate pass. Maradona, and that could set him on his way. மால்டினி இட்டாலியன் Totti. கிங். Albert Ferrer knocks it into space. டே காலைல வாங்கிட்டு போயிருக்கலாம்டா. That's destined for the flank. Roberto Carlos. புயோல் நீ எடு. Mbappe is in a really good position out wide. Albert Ferrer deals with that comfortably. Iniesta. And it's Totti. Maradona has created one goal already. விட்டானோடா. Schneider. Now it's Scholes. And he cuts out the supply. It's Schneider! ப்ரோ எப்படி ப்ரோ இப்படிலாம் அடிக்கிற? நமக்கு ஸ்னைடர் சுத்தவே மாட்டான் ப்ரோ. Given that a right old hit. That was magnificent. Black The way Cobra he எங்க cut போனான்னு it so தெரியலையே. perfectly. I think he's even managed to surprise himself, Peter. Well, this is what we've been waiting for. Well, they've done the hard part now, Peter. Can they cling on, or even better, can they get another? And it's Maradona. There'll be 3 minutes Now, added can time. they get him away? Showing good feet. And this is Maradona. ஆடாச்சி காலைல வாங்கல. Scholes. Schneider can see things others simply cannot. Plays a sharp little ball here. Bale! அந்த டபுள் ஃபிளிக் தான் நம்ம கற்றுக்கணும் ப்ரோ. அதான் வரவே மாட்டேங்குது நமக்கு. Finish of true class. And they're threatening to fly away. And that is indeed the final act. So that's how it stands at halfway. We'll be back with the second half very soon. Hello attendees, this is a lost children's announcement. Please keep your eyes on your children during the match at all times. அதெல்லாம் ஞாபகம். ஓ மை காட். இப்போ 2 கோல் திருப்பணுமா? Get things going again. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real depth. Good effort from distance. And that was precious close. He's not happy, and you'd expect that, but at least there's plenty of appreciation for what was a genuinely fine effort. That could spell trouble. Oh, easy pickings there. டேய் நான் திரும்பிட்டேன்டா திரும்புடா. Manchester United come out this half somewhat altered. I'll be fascinated to see how the change now affects. Takes a shot. ஏன்பா நம்ம ஏதோ தப்பு பண்ணுறோம், அதை கற்றுக்கிட்டு மாற்றணும். Well, the defence are in a good position to get behind the ball and let them just try from range. And here's Bale. Totti. And he's worked it through. Schneider looking to add to his goal. They've got to be quick moving this forward. And he's picked out the run. Mbappe. And he's quick to return it. Goes for a shot. எப்படி 4 பேரும் கையில் விட்டானோடா. Wildly off target. Mbappe really looks sharp out there. That first touch, sensation. Manchester United still have the cards to affect this game. Scholes, nicely spread. Now it's Totti. And it's Scholes. சென்டரில் ஓப்பன் பண்ணாதீங்கடா. இதுக்குடா சென்டரில் ஏன்டா ஓப்பன் பண்ணுறீங்க? Relentless, just relentless. And they are tearing the opposition apart here. Simply breathtaking stuff.
He hit that like he meant it. Absolutely speared it in. It would have taken something heroic from the keeper to get anything on that. The height was tricky enough, but the power, he had no chance. So now the difference is 3. And this is Maradona. Can he finish? That is certainly not what he had in mind. Manchester United are stuck in a rut, and impatient putts at goal won't really help their cause here. They need somebody to communicate composure and something more constructive. Roberto Carlos. Oh, what a mistake! And the shot! It goes to show he is human after all. Oh, what a chance. He probably had more time This is than called he a PD. realised. Just a quarter of an hour to play. உனக்கு பிடிக்க முடியாதா போயிடா வேறா And it's Maradona. Oh, well played. Albert Ferrer. Well, they've done it again. Lovely pass, but can he get there? He has found the way. Bale! And how good was that? A finish right from the top draw. They are playing them off the park. Smiles broad and beautiful. That is a cracking hit. That is simply tremendous. I mean, how easy would it have been to get across it or overhit it? Perfection. Things looking so easy, almost too easy here. அத்தனை 5 கோலா இன்னும் 2 கோல் அடிப்பார்னு நினைக்கிறேனா. A moment to try and place the cherry on the cake. Oh, good effort! And he seemed certain to get the 6th. Baresi. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. He is and the shot! It's run loose. Who's going to get there? Oh, he's been caught on it here. Snyder! It's in! They are getting horribly bullied, and it seems there is plenty more to come. Well, I think we've reached the point when even damage look. That's that, the end. Well, what a game. Unpredictable to the very end, momentum shifting this way and that. ஒரு ஷாட் ஆன் Kind of டார்கெட். match as neutrals we all love to come and see. டிவிஷன் 1 பிளேயர். Your final thoughts, Jim? ஆனா டிவிஷன் 2 போலையா. அவங்க கூடலாம் நான் ஆடி இருக்கவே கூடாது. Players didn't show enough. இந்த தப்பை தான் நான் பண்றேன். தானே இந்த சொல்கிறேன் 3298 ப்ரோ லாஸ்ட் மேட்ச்சு வந்து நல்லபடியாக முடிச்சுட்டு போங்க. சென்டரில் ஓப்பன் ஆகிறானுவோ அதுக்கு என்ன பண்ணுறது? 2 பேரும் இப்படி ஒட்டி வச்சுருவோமா? இப்போ இந்த இடம் ஓப்பன் ஆகுமே.
PT100 ஜூனியர் வந்துட்டாப்ல. இவர் என்ன செய்ய போறான்னு தெரில, பார்ப்போம். மணி இவரும் மெஸ்ஸி வச்சிருக்காப்ல. நெய்மரு, மெஸ்ஸி, சிலினி, பெயில். எப்படி எல்லாரும் இந்த பெயில் வாங்குறீங்க? இந்த பேட்டஸ்டான எடுத்தீங்க. நமக்குலாம் கிடைக்கவே இல்லை சார். நம்ம அந்த நேரத்தில் ஒழுங்காக விளையாடலை. டிஎம்எஃப்ல பாருங்கள், ஆங்கர் மேன் யூஸ் பண்ணுங்கள். பண்ணிட்டா போச்சு. 2 ஆங்கர் மேனை இழுத்து போட்டுருவோமா? ஓகே. நான் மேக்ஸிமம் எப்படி விளையாடுவேன்னா, சும்மா பிளேயருக்கு ஒரு ஃபன்னுக்காண்டி தான் விளையாடுறேன்னா. டிவிஷனல் புஷ் கிடையாது அதிகமாக. பட் இப்போ இந்த ஒயிட்டிக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க டிவிஷனல் புஷ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் நமக்கு ஒரு ஃபன்னு தான், இருக்குத்தனமாக என்ன பண்ணுறது. பிளேயர் ப்ராக்ரஸ் என்கிட்ட இருக்க பேக்கம் 102 ஃப்ரீ பேக்கம் அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணிக்கிட்டு இருப்பேன் நம்ம போய் தேக்கிறதானமா. அதனால் அதில் நீங்கள் பட்டு உங்கள் few venues rise to an occasion quite like... Oh, shooting chance! And he's done it! Well, talk about a real rude இதே பண்ண awakening. நான் It's பண்ணினா almost as போஸ்ட் if அடிச்சு the வெளில defense போயிருப்போம். saw nothing coming. They just didn't anticipate. On heels rather than toes. That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. It's beautiful poise. I mean, most players in that position, I think, would probably fluff that, but not this fella. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. And that is well cleared. And here's Vankkam. They're back in possession and ready to go again. இவ்வளோ டைம் எடுக்க அந்த போக மாட்டான் டோட்டி. டோட்டி அவ்வளோ ஸ்பீடு இல்லை. His eye on it, and he's there. And it's Vankkam. And here's Vieri. Now it's Batistuta. Played out wide. இப்போ பேட்டர் ஷூட் எப்படி எடுத்தான்? Great vision. Now the cross. Oh, good climb. ஓ, எப்படியா இந்த மாதிரிலாம் போடுற? It's there. A quite incredible spell. They are flying. That is a fine goal, really efficiently done. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defense let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. Barcelona are doing very nicely, thank you. Well, that's a real psychological weight off the shoulders, I think. It's a very different game now at 2 up. Played into space. Foul. Free kick's been given. And the referee has shown him a yellow card. உங்கள் கூட ப்ளே பண்ணுற பிளேயர் கிராஸ் ஸ்பேமர். ஆமாம் என்ன பண்ணுறது? Knocks it into space. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Manchester United are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Petit. Here's Ljungberg. Petit. Lovely pass, but can he get there? ஓ, நீ பார்த்தியா இல்லையாப்பா? கனவாரன் அவன் பக்கத்தில் இருந்தவன் எதுக்கு வெளில ஓடியாரான்? A slightly better ball would have led to a very different outcome there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Ljungberg. நான் இது நிறைய தடவை பார்த்துட்டேன். ஒரு சில நேரத்தில் இந்த பிளேயர்ஸ்லாம் இருக்கும்போது இவன் எதுக்கு வெளியே போகிறானே தெரியல. Can he get it through? And he's picked it up out wide, and he decides to cross it. And that has earned a reprieve for the time being. Manchester United are in need of a lift as we head up towards the break. No, again there's no way through. Totti. Tries to pass it through.
Schneider! Oh, needed to be more decisive in the end. Schneider simply took an age to make his mind up, 12 Peter, மணி ஆகுது when காலையில எழுந்திரிச்சு urgency டியூட்டி was போகணுமே. the single requirement. தூங்கடா சீக்கிரம் தூங்கடா. Iniesta. 2 added minutes has been indicated. Here's Ljungberg. And it's Schneider. And it's half-time. நம்ம What do you think தோக்குறது we're முடிவாகி up to போச்சு. after 45 கற்றுக்கிட்டு minutes? தோக்குறோம். Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to Hello resist attendees, change this at is this a stage. lost children's announcement. Well, that is the first half Would the done, father of a and boy we are in the ready for what green follows in the backpack second. kindly contact a nearby member of staff. Substitutions taking place. Yeah, last match. And we get things going again. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too... Oh no, what has happened here? Rijkaard. And it's Totti. Here's Ljungberg. Schneider. Van Nistelrooy. Goes for the shot! And it's hit சொன்னேன்ல the பீட. woodwork and out! நமக்கு எப்பயாவது நமக்கு உள்ளே போனால் தான் விளங்கிடுவோம் நம்ம. And it's Saviola. And it's Neymar. Now that looks a decent ball. Thinks, and the shots! எப்படி போயிட்டு கரெக்டாக போஸ்ட்லேயே அடிச்சா அப்படி தான் அடிக்கும். The assured keeper there. Saviola உங்கள் actually கிளானா didn't do an அப்போ awful lot அவரும் wrong, to வந்து be டிவிஷன் honest. 1 ரேங்கிங்லாம் பண்ணியிருப்பார். Barcelona win நம்ம their டிவிஷன் first 3லே corner. 4 தடவை Still a முக்கி game தான் for either டிவிஷன் side, போவோம். actually. Totti with the clearance. Oh, now here's an interesting matchup. And this is Vieri. Ljungberg. The attendance for Van this match Nistelrooy. was 71,898. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. Ljungberg for Petit. Van Nistelrooy. And it's Rijkaard. And this is Vieri. Oh, he's got a sight of goal. And this is Griezmann. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. உசேரே Yeah, தான். they showed a vulnerability until the move was stifled. நான் அந்த மாதிரி டீமில் இல்லை stirred ப்ரோ. a little concern. ஓப்பனாக சொல்லணும்னா நான் வந்து பெஸ்ஸு சும்மா ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட். நான் இங்கே Good sprint. கல்ஃபில் வேலை பார்த்துக்கிருக்கேன்ல. Oh, that's fabulous. சாயங்காலம் வந்துட்டா பேசுறது கூட ஆள் இருக்காதுங்கிறனால போர் அடிக்குங்கிறனால முன்னாடி விளையாண்டுக்கிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் இங்கே ஊருக்கு வந்து விட்டுட்டேன்னா அப்புறம் திருப்பி Manchester விளையாடுவோம்னு சொல்லிட்டு United இப்போ தான் ஸ்டார்ட் really aren't பண்ணியிருக்கேன். making anything meaningful of their time on the ball. He's gone for goal. நான் எந்த டீமில் இல்லை ப்ரோ. And no! சும்மா ஒரு He ஃபன்னுக்கு had விளையாடுறேன் to, அவ்வளோதான். and yet he could not. Oh, that ஆனால் miss முன்னாடி could இருந்துச்சு. really prove நான் costly. They படிச்சுக்கிட்டு don't இருந்தேன் want to be missing too 2018, many of 19 அந்த those. சீசனில் இருந்தேன். ஒரு கிளானில் இருந்தேன். That has been knocked clear. Neymar takes a shot. Another one of football's and how moments. Tries to play it through. Always onto this. Well, they can at least make a fight of it. Even if it's just a goal, the lift it would give would be huge no matter what the end result is. And this is Van Nistelrooy. He's going for goal. ஹண்டர் இஸ் ஹண்டிங். நீங்கள் இருந்த கிளான் நேம் ப்ரோ அது வந்து ஐயோ திடீர்னு இப்படி கேட்டால் எப்படி ப்ரோ சொல்கிறது? Now, who's going to be first to this?
மறந்து போச்சேன். அதெல்லாம் பழைய காலத்து நினைவுகள். ஐயோ வேனிஸ்டா, ஏன் எப்படி அடிச்சுக்கிட்டு இருக்க? And for a moment, time stood still. ஜெயிச்சு விட்டாரியா? It's really well read here, but having... So that's Nice it. game, yeah. It is all over. Manchester United were a team not short on effort, but ultimately they were found wanting when it mattered. That is simply not how you go about winning. Any reflections on what you've seen, Jim? Well, there was a Moon distinct shot, moon lack shot, of and target. clarity அதெல்லாம் or தான் improve commitment பண்ணணும் in everything the players were trying to do. ஓகே ப்ரோ, நான் மேட்சை க்ளோஸ் பண்ணுறேன். நாளைக்கு வாங்க, நாளைக்கு நைட்டு இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வீக்கு ஈதுங்கிறனால அந்த சமயத்தில் எனக்கு லீவ் இருக்கனால காலையில் ஸ்ட்ரீம் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் மேக்ஸிமம் நைட்டு தான். ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு யூடியூப் ஸ்டூடியோ